আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির কারি ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড প্রোগ্রাম মিট দ্য গভর্নর এবং এই প্রোগ্রামে প্রতিবারের মতো আমি আকরামুল হোসেন আছি আপনাদের সাথে। সুপ্রিয় দর্শক, বর্তমান সময়ে প্রত্যেকটি প্রোগ্রামের শুরুতেই আমরা স্মরণ করি আমাদের যারা প্যান্ডেমিকের কারণে যারা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন এবং যারা অসুস্থ অবস্থায় আছেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন তাদেরকে সুস্থ করে তোলেন সেই প্রত্যাশা রাখছি। সাথে সাথে আমাদের বিলাভড কারি ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে এনটিভি ইউরোপের জনপ্রিয় আয়োজন মিট দ্য গভর্নর অনুষ্ঠান আপনাদের জন্য প্রতি সোমবার সন্ধ্যা 6টা থেকে 7টা পর্যন্ত আমরা সম্প্রচার করে থাকি এবং সেখানে আমরা নিয়ে আসি আপনাদের জন্য এই কারি ইন্ডাস্ট্রিতে যারা ভূমিকা রাখছেন, বিভিন্নভাবে যারা অবদান রাখছেন, কারি ইন্ডাস্ট্রিতে যারা ইন্সপিরেশনাল গভর্নর হিসেবে আছেন তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য। পাশাপাশি মঙ্গলবার রাত 12টা থেকে 1টা পর্যন্ত আমাদের অনুষ্ঠানটি পুনঃপ্রচার হয়ে থাকে। প্রিয় দর্শক, আজকে আমার সাথে এমন একজন অতিথি এসেছেন, আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আমরা প্রত্যেকটি প্রোগ্রামে একটি স্পেসিফিক প্রশ্ন রাখি, কোয়েশন রাখি আমাদের গভর্নরদের কাছে যে কারি ইন্ডাস্ট্রিতে ইয়াং জেনারেশনের পদচারণা কম কেন, এবং সেই প্রশ্নের প্রত্যেকটি উত্তর তাদের মধ্য থেকে থাকে এবং কিছু কিছু উত্তর আমরা দেখতে পাই খুব সচরাচর সেম বা ইকুয়াল। আজকে যাকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি তিনি নিজে এই প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করছেন, রিপ্রেজেন্টেশন করছেন কারি ইন্ডাস্ট্রিতে এবং হি ইজ ওয়ান অফ আওয়ার ভেরি আই ক্যান সে পপুলার পারসন অন সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়াতে তার একটি ভিন্ন নাম আছে, যদিও আজকের প্রোগ্রামে তাকে আমি আমাদের যে নামটি পেয়েছি মহিবুদ্দিন, সেই মহিবুদ্দিনের সাথে আপনাকে পরিচয় করে দিতে চাই। কিতা করো, ভালো আছেন? Thank you very much for joining with us tonight. Thank you for having me. এবং before I want to ask you something, I just want to know, you have your name on Facebook, Momo. Shall I call you Momo today? Muhib's okay. Okay, that's fine. Whichever one you want to call me, whatever you're comfortable with, it's not a problem. Is that a secret, Momo? Or? It's not a secret. It's just when I initially set up Facebook many years ago, because I'm not as young as you make it out to be. I'm a bit older. Okay. Yeah, but originally. But you look so young though. But originally, a friend of mine set it up, and he only knew my name as Mo. Okay. So he put first name Mo, last name Mo. That's why it became Momo. Wow. Yeah, but of course my name is Muhibuddin. Muhibuddin, acha. So আজকে আমরা আমরা এই প্রোগ্রামও আমরা কারি ইন্ডাস্ট্রি লইয়া যে আমরা মাতি, আমরা মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আসলে কারি ইন্ডাস্ট্রির বর্তমান যে অবস্থা, যে সিচুয়েশন আমরা ফেস করলাম, যে স্ট্রাগলিং টাইম আমরা ফেস করলাম। বিফোর প্যান্ডেমিক এখানের মাঝে স্টাফ শর্টেজ আছেন, এখন প্যান্ডেমিকের পরে এটা আর একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে আমরা ফেস করলাম। এখন তো রেস্টুরেন্ট ক্লোজ এবং এই অবস্থার মাঝে আমরা আসলে রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রি কতটুকু আগায় যাইব। সো মহিব or Mo, I want to know something from you which is probably can be helpful for others, for another governors. But before I ask you any specific question, I just want to know about yourself. How did you get into this industry? Okay, I'm very lucky. আমার আব্বার নাম জামালউদ্দিন, বাক্কা Manchester under community মাঝে বহুত মানুষ ছিলেন আব্বারে। So তাইনের ডিসিশন নিসলা হারলো ফয়লা রেশন করতা about 44 years ago. Okay. আমার বয়স 40 এবলা। Wow. জি, so you're young, you don't say I'm still old. So আব্বা ডিসাইড করছেন হারলো রেশন করতা ফয়লাটা কুলচইন। So naturally আমরা একটার মাঝে জন্ম লইছে এই ব্যবসা আমরা ব্লাডের মাঝে আমি আমার ভাই আমার বোনও she's not involved in the family business, she's married, she's involved in their family business now. But আমরা রক্তের মাঝে একটা জহর একটা আমরা রুটস হইতে গেলে আর আমারও এবলা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ দিছেন ছেলে একজন, তার বয়স 9-10 হইব। whether he likes it or not, তারও ব্লাডের মাঝে একটা হারাইল, তারও ফাউন্ডেশনের মাঝে একটা আছে। সো ন্যাচারালি আমরা আব্বার কাছে কি যে এন্টারপ্রেনিউরিয়াল স্পিরিট একটা, এটা আব্বার কাছে থেকে পাইছি। আর আব্বারে আমরা দেখছি আব্বা যে কষ্ট করছেন, কষ্ট করিয়া আগুয়াইছেন, এক রেস্টুরেন্ট 2 রেস্টুরেন্ট যত রেস্টুরেন্ট করছেন না, আমার মনে আছে কোনটা করছেন, কোনটা স্ট্রাগল করিয়া কোনটারে বানাইছেন। আর কইনানে একটা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আব্বারে দিছেন বালা, আল্লাহ বিজনেস অকটি তো ভালো হয়েছে। বাট এমন এক সময় তাই ডিফারেন্ট রিজনস পার্টনারশিপ থেকে ব্রেক ওয়ে করিয়া
taino ব্যবসা হিকসইন the partnership ilana ola hora an experience horsoin yeah so experience he made changes and all changes hori ga amra dekhchi abbar je struggle horiya je foundation build noya kori foundation build horsoin আর ওটা দেখি I think maybe at the age of I was 13 13 বছর বয়স আমার আছিল so আব্বার দেখলাম কষ্ট করা so আব্বার লগে থোড়া সময় এক্সট্রা স্পেন্ড করবার লাগি আমিও involved with maybe 2 hours well, just passion just to help 2 hours your dad, you know. 13 years old boy but what it is under the community the abba ze kham koren ba asun different parents are asun hoklo kosto hore for tentore sign the tara the opportunity asina opportunity for tentore kila dita yeah so obviously we know abba kosto hora lot of parents kosto hora আর এই যে one to one সময় যেটা ফুরতান্ত লাগে খাটানি এইটার সময় তারা গেছে সময় নাই because they're building the future yeah so no one can say anything negative to them about that absolutely yeah tara struggle করে তারা বানাইলে but for me as a son yeah I got the opportunity to spend time with my dad that's why I was really happy yeah so 13 onwards couple of hours here and there taino gese ki kiram taino behavior dekha aro hikram therefore naturally একটা you know whether entrepreneurial skill আপনার কাছে আছে I've said to Abba before whether he likes it or not yeah whether he wants me to be different from him I can't help being like him yeah send me my son yeah I say to him yeah as much as I want you to be better than me yeah I can't change the fact that you're going to naturally have my personality instincts whatever absolutely, it may be yes you're absolutely whatever right. it may be so absolutely we can't change that me and my brother the same my brother he's like me you know I like to think me and my brother are both similar to Abba we've both got different qualities of Abba some stronger in me some stronger in him but we're both him but split between two so it's the best of both worlds that's the way I look at it that's really great Mo one thing I'm really impressed like how are you following your dad footstep and alhamdulillah you're doing very good you're running a successful restaurant as far as I know from your profile but that's again the success to be honest it's Abba's success yeah it's Abba's success what we're doing me and my brother আমরা job লিগা আমরা maintain করে করতাম আর maintain করে elevate করার যে chance পাই ওই সময় আমরা elevate করতাম yeah because Abba নিশ্চয় next level আমরা আব্বার খান্দ থাকিয়া আমরা যতক্ষণ আগাইতে পারবো আগাইতাম because টাইম support দিলাম আমরা ও আরো কারণে লাগে আমরা লাকি যে কোনো জিনিসও Abba's always been forward thinking whether it might like I said the first restaurant in the area we're in but even just down to something simple decor change after the restaurant Isla Garden of India in Harlow that was in a smaller premises we opened that in 92 so I was 12 years old but জেবলা এই রেস্টুরেন্টটা খুলছিলাম এই সময় যে ইন্টেরিয়র ডিজাইন যেটা আছে হোসমন লাগি ফরওয়ার্ড আছে হোসমন লাগি আর বাদে আমরা 99 ও আমরা বুজন খুলছি অঙ্গারো ওটা তো আপনাকে সরি again at that time Vojan for interior design was very forward thinking for the time so Abba's always had the pioneering element he always wants to be ahead always wants to be ahead of everybody yeah so that's why I'm the all advantage I'm the move forward he should be really proud of you how we're proud of him does he know we haven't done what it is me and my brother haven't done anything does your dad know about like you are following him he knows he knows that's why he gives you the responsibility and duty what you've seen me and my brother both so আমার ছোট ভাই আমরা হারলো দুইটা রেস্টুরেন্ট আছে ছোট ভাই একটা চালায় আমি একটা চালাই আচ্ছা আচ্ছা আর আমরা আরো দুইটা আছে 12 যেটা আমরা রানিং করলাম বাট এটা আমরা পার্টনার নাই আমরা সাসা ওকে ছোট মান থেকে তারা ক্লোজ ইজ বিকাম ফ্যামিলি আমরা তারা সামনে বড় হইছি ওকে আমরা নিজের সাসা ইনতে কি তারা লগে আরো সময় কাটাইছি one thing I want to know from you আপনার লেখাপড়া কোনানো এবং আপনি কিতাব পড়ছেন okay so আমি accounting and finance for degree accounting and finance and degree that's what I have so but again Abbar Zoe Lugia because at the end of the day he could have said no I want to run the restaurant the others can study Abba's thing has always been education after education যদি you achieved degree in a good University of Hertfordshire good university and accounting and finance so মানুষের যদি job করেন so I hope that probably starting from whatever the starting salary but it is a good future it's a great future it's a great future but so how come you diverted from your professional
my thing job. is, if it's down to monetary reasons, yeah, for me to have the financial freedom, not the individual freedom. For me to have financial freedom, you have to be your own boss. Yeah, and because of the way we've been brought up, I'm the I'm the tiner surrounding, I'm the tiner loge kham khoram whatever. So I'm the boss loge abba. Yeah, so abba jodi amra khata hoin, amra abba hoira. বা আমরা পার্টনার যারা সাসা মানরাম তারা যদি কিছু হয় আমরা সাসা হিসাবে আমরা শুনরাম বারা কোনো আনা গেলে যদি আমার ম্যানেজার কিছু হয় বাদ লাগতে পারে বা জো লাগতে পারে রিজেন্টমেন্ট আইতে পারে আর that's one of the reasons. So in theory I'm my own boss. Abba's my boss, but in theory I'm my own boss. Yeah, my brother's his own boss. But because if my dad says something, it's my dad. And he's saying it for my benefit, not for anyone else's benefit. He's saying it for my benefit. And if I work for somebody else, and for me to get to the certain level of to earn a certain amount of money that I could be earning if I could have a successful business, as a chartered accountant, let's say, it would take me about 5-6 years. Then have my own practice and whatever it is. So I've already got the head start. Why not take advantage of the head start I have and build on that? After কোনো জবও আসলা নি কোনো সময় for you? আমি কোনো জব Directly আপনি যেটা হচ্ছে 13 বছর বয়স থেকে আরম্ভ করছি helping out here in the couple of hours 17 বছর বয়স থেকে I think I started realistically running the restaurants. Okay, so আপনি তো basically পড়ালেখার টাইমও আপনি কিটা চিন্তা করছেন যে you will be a restaurateur or you will be a corporate job holder? No, পড়ালেখার টাইমে so as international as the hotel says accounting on them numbers are my I enjoy numbers. So I accounting and finance for a degree hodia. The chartered accountant oitam sai chesta hormu exams pass hodia at a qualification loi. After but the nizoge seta proof te the moze ami khorsi. And was under family was the fola zone Islam University zainam. But then maybe I'm sort of by bone inspired hoda moze tara universities now degree law education law. Because education, as you well know, knowledge is power. Doesn't matter what form absolutely, it is. Yeah, absolutely. I'm the degree for obviously I understand numbers and everything. আমার উদ্দেশ্য আছে যদি ওটা আমার হেল্প করে বিজনেসে অ্যাডভান্স করে করতাম বিকজ আই দিন দ্য রেস্টুরেন্টে কাম করা তো খালি না যে কুকিং জানা ওয়েটারিং কাস্টমার সার্ভিস নাম্বারস আন্ডারস্ট্যান্ড করা লাগে আর যদি নাম্বারস আন্ডারস্ট্যান্ড করেন না that's where business advantage I want to ask you a specific question like after is a degree holder as obviously after accounting or degree, so you have the clear scenario of your restaurant regarding your budget planning and what you're gonna do these things. But after kita monoy more like amrar jara young generation asen I would say afne ba afnar aro fore jara aisen tara restaurant to na our pisone kita karon থাকতে পারে এটার multiple reasons আছে একটা আছে ধরো একটা আমরা কালচারাল প্রবলেম সো আমরা তো বেশিরভাগ পার্সেন্টেজ হইতাম না বাট মেজরিটি আমরা যে দেশের মানুষ স্পেশালি আমরা সিলেটের মানুষ ও দেশে আইসেন আইয়া রেস্টুরেন্টে কাম করছেন বা রেস্টুরেন্ট করছেন টেক ওয়ে করছেন ওটা থেকে তারা অ্যাডভান্স হইছেন সো তারা হইলে গিয়া ফার্স্ট জেনারেশন বা দ্য নেক্সট জেনারেশন হইলে আমরা সো বাদে আমরা সাইডে এডুকেট করাইতা করাইতা আর কেউ সাইডে যে মা বাপের সাইডে যে না রেস্টুরেন্টে কাম করাইতাম না কষ্ট বা সাইডে আমরা এই এনভায়রনমেন্টের বড় হইতা আনাদার অ্যাডভান্টেজ আমরা যে এই এনভায়রনমেন্ট আমরা সারাউন্ডিং আছে ডিফারেন্ট টাইপের মানুষের লগে আমরা চলাফেরা আমরা দেশের মানুষও ডিফারেন্ট এরিয়া আমরা সাতখর বিয়ানীবাজার মৌলভীবাজার ঢাকাই চিটাগং সব জাতি মানুষের লগে আমরা চলাফেরা হয়েছে আর কালচারালি আমরা আরো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে ওটার লগে অ্যাডভান্টেজ বাট কয়েক প্যারেন্টস আছেন তারা চাইছে না যে তারা ফুল টাইম ধরে রেস্টুরেন্টে হারাইতা রেস্টুরেন্টে কাম করাইতা কষ্ট ও দে ডিডন্ট সি অ্যাজ এ glamorous career. So তারা discourage হইছে তারা discourage like even relationships so the in the restaurant আমরা বা রেস্টুরেন্টের যে কথা সাইন না আসেন ও কারণে গিয়া আমরা জেনারেশন লস্ট হয়ে গেছে but then saying that আমার লাখান আরো আসেন আমার ফ্রেন্ডরা কয়েকজন আসেন কইছি আমরা আরেকটা অর্গানাইজেশন একটা আছে বা আমার ফ্রেন্ড কয়েকজন very close to my brothers তারাও সেকেন্ড জেনারেশন আচ্ছা তারাও আইসেন যে তারা দেখছেন তারা আম্মা বা স্ট্রাগল কিলা করছে তারা কররা নানি তারা and they're very successful some of your friends name one of my friends Asad Ahmed
He's in Oxford. Okay. He's got a restaurant called Snooty Mehman, Wow, do that's Indian and very Thai. And classic name though. yes, and he's got a takeaway called Eastern Cuisine, where he does multi-cuisine Indian and Thai. Then there's my friend Kwasbay. He's in Western Supermare. He's got Indian and he's got a pizza place. Fantastic. Mo, when you talking or telling about your friends, I think some of your friends knocking at the call center. Can I take the call? Let's see what's... Let's see who's on the line. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam. स्टूडियो मातरम जी स्टूडियो मात्र आपने हेलो जी आपने स्टूडियो मात्र अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम হ্যালো জি আপনি সরাসরি স্টুডিওতে কথা বলছেন আচ্ছা আচ্ছা আমার নাম হলো কি মোহাম্মদ আব্দুল শুকুর আমি লন্ডন ইস্টার্ন থেকে মাতিয়া জি আমি বাতিদারে দেখিয়ে বড় প্রাউড ফিল করি আর থ্যাংক ইউ আপনি একটু লাউডলি মারতে হইবা আমরা কমন রাম আপনারে হ্যালো আমার কথা উনরানি জি এখন শোনা যাক হোকা আচ্ছা আমার নাম হলো কি মোহাম্মদ আব্দুল শুকুর আমি ইস্টার্ন থেকে মাতিয়া জি ইসলাম থেকে মাত্রা আচ্ছা আপনারা দুজনের কাছে আমার পয়লা আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আপনার গেস্ট দেন তাই আমার গামনারোর ছেলে আমি তানে চিনি আমি শেফ হিসাবে কাজ করছি হারলো তন্তন রেস্টুরেন্টও আছে ওয়াও অনেকদিন পর তানে দেখিয়ে ভালো লাগে ভালো আছেন স্যার জি স্যার ভালো আছেন আসসালামু আলাইকুম জয় ভালো আছি আপনার আব্বা ভালো আছেন নি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন তাইনের আব্বা সম্পর্কে অনেকটা কইরা তাইনের সম্পর্ক আমরা শুনলাম আপনার কিতা মনে হয় তারা যখন আপনি কাম কররা বা করছন কিলা মনে হয় একটু কইবানি আমরারে আচ্ছা আচ্ছা আমি যখন কাজ করছি অত্যন্ত ভালো ব্যবহার এই বাতিজার কাছ থেকে আমি অনেক ভালো ব্যবহার পাইছি এবং খুব হার্ড ওয়ার্কার যদিও তাই আরেকটা আসলা আমার লগে খামো আসলা না বাট অনেক জিনিস লইয়া আইতা প্রায় সময় কারণ ছোট ভাই যে মুন্না তার লগে খাম করছি আর কি অত্যন্ত ভালো আর আমরা বস যেন আসলা তার আব্বা অত্যন্ত ভালো ব্যবহার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আপনি অনেকদিন আগে কাজ করছি আর কি আমার একটু শারীরিক অসুবিধার লাগে আমি কাজ চাইছিলাম তো আজকে দেখিয়া খুব ভালো লাগলো আমার লাগে দোয়া করবা আমিও দোয়া করি আর আপনারা সব ভালো থাকুক এবং অনেক ভালো মানুষ আর কি আমি খুব আরাম পাইছি এখানে থ্যাংক ইউ কলা আপনার কলের লাগি যারা একসাথে কাজ করছি সহপাঠী আসলা সবেও আশা করি এটার ভালো কইবা থ্যাংক ইউ কলার আপনার সিনচন মনে হয় তাই না সো কইছেন আপনি ভেরি হার্ড ওয়ার্কার আসলে হার্ড ওয়ার্কিং I haven't spoken to him in about 8-9 years. Is it? Yeah. Wow. That's great opportunity for him and both of you. Long time. Okay. So before I carry on, just a couple more names I have to mention. So Kwasbay I mentioned in Western Supermare. Then we have Rehan in Torquay, the Bombay Express, and he's the founder of the Asian Restaurant Owners Network, which has brought us together. Wow. Then I've got my friend Romel in Mill Hill, who's got a multi-cuisine restaurant where does Indian sushi and burgers. Wow. And my friend Abu Shohed in Southgate, Nurujana. We're all second generation. What's that? Nurujana. Nurujana. Yeah. So we're all second generation. And I'm not sure that when I'm dekya, I'm not killer elevate what but killer. Still, our dads are in control. Doesn't matter if we're running whatever it is. Final say. If they say no, it's not going to happen. All the brothers are the same. Still, আমি দেখি যে অনেক রেস্টুরেন্টও মানে আগের স্টাইলে সালানিওর অনেক কিছু চেঞ্জ করার চাইলেও চেঞ্জ করা যান না লাইকওয়াইজ মনে ওরকার রেস্টুরেন্টের মেনু বড় হওয়া লাগবো ডিশ থাকতে হইব 100-150 ডিশ থাকতে হইব বাট এটা আসলে কতটুকু চেঞ্জ করার দরকার আছে Okay, so এবং এটা is it important? Very important. Now I know how important it is to make a smaller menu and how efficient it will be for the kitchen staff and the front of house staff. Amdar menu of the riboro roise. Yeah. Asta soto horam. Yeah. Because I mean just our customer educate horbar lagi in different styles, different whatever. And pricing is key. Okay. Yeah. More than having a small menu, pricing is key. Is it pricing up or down? Up. Always has to be up. But আমরা তো like অনেক সময় আমরা problem we say আমরা যারাও like a menu price একটা আছে
আইদার তারা ইনহেরিট হরছেন এটা কোনো সময় নিজে বইয়া দেখছেন না যে ইচ ডিশ বানাইতে কত যায় আর এটা প্রফিটেবল আছে নিজে প্রাইস আমি খরচ আমি না যে খালি যদি ইনগ্রিডিয়েন্টস লইয়া বা হিসাব যদি হইলে যে ইনগ্রিডিয়েন্টস হতো আর আমি বেচরা মতো এটা হইতো না যাতে আমার ইনগ্রিডিয়েন্টস হতো ওকে ঠিক আছে ওইগুলো আমার কস্ট বা ওটার উপরে আমার ইউটিলিটিস ওয়েজেস ট্যাক্স পর্যন্ত কিরা লাগিতাম ওকে থ্যাংক ইউ আমরা ব্রেকের সময় হইছে তবে ব্রেকও যাওয়ার আগে আমরা আর কয়েকজন কলার লাইনে আসেন আমরা লেটস টেক ওয়ান মোর কল রাইট ওকে কুল ওকে হু ইজ ইন দ্য লাইন কলার আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম সালাম কলার আমি ওবাই নাম্বারটা নিতাম পারবো খান নাম্বার ওজবাই রেস্টুরেন্ট আপনার কোনো প্রশ্ন আছে নি জি কোনো কোয়েশ্চন আছে নি জি না কোয়েশ্চন না জাস্ট খালি একজন মানুষ হামুর দরকার মানে নাম্বারটা নিয়ে ওকে কন্ট্রোল রুমও আপনি আপনার নাম্বার দিয়া যাও কা আমরা তাইনা অনুমতি নিমু নেওয়ার পরে দখলে আপনারে দিমুনি আমরা নাম্বার জি আপনার নাম্বারটা কন্ট্রোল রুমও দিলাইবা ঠিক আছে কন্ট্রোল রুমও দিবানি আমারে জি দিবা তা আপনি আপনি পাইবা আপনার নাম্বারটা দিলাও কা স্টাফ শর্টেজ আমরা মাতি বা স্টাফ শর্টেজ এখন জন্য কল দেইরা আরেকটা জিনিস আমি আপনার কাছ থেকে জানতাম চাইমু যদি আমার সময় থাকে বিরতি থেকে মানে বিরতি থেকে আবার পরে অথবা জানবো বাট কোয়েশ্চনটা ইলা থাকবো আপনি স্টুডেন্ট আসলে এক সময় রাইট ইউ নো লকডাউনের কারণে কোভিড-19 এর কারণে প্যান্ডেমিকের কারণে অনেক স্টুডেন্ট কিন্তু এখন বিপদ আছে বা অনেক মানুষের খাম পান না ইউ নেভার নো প্রবাবলি দ্য ব্রাদার কল ফর somebody who is a student or some probably in trouble so আসলে এটা আপনার রেস্টুরেন্টে যারা চালান আপনারা এরার লাগি কোনো ধরনের কিছু করণনি বা লকডাউনের সময় আপনারা কোনো উদ্যোগ নিছেননি যারা নাকি হাংরি পিপল টু হেল্প দেম হাংরি পিপল তো আমরা এই প্রশ্নের উত্তরটা আমরা ব্রেক থেকে শুনবো রাইট No problem. ওকে ওকে সুপ্রিয় দর্শক কথা বলছিলাম মহিবুদ্দিন খুব সুন্দর আলোচনা ছিল আমাদের এবং আলোচনাটা আমরা চালিয়ে যাব হি ইজ ওয়ান অফ দি ভেরি ইন্সপিরেশনাল পারসন আই ক্যান সি and his social media boy and then he's doing fantastic job with his studies he's talking about some tremendous job he has done so far during the lockdown time my question was অনেক রেস্টুরেন্টও অনেকভাবে আমরা দেখছি NHS এর খানি দেইরা বিভিন্ন সময় ফুড ব্যাংকও খাবার দেইরা সো হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান আমরা আসলে all year round regardless of the pandemic আমরা লোকাল হোমলেস শেল্টার একটা আছে স্ট্রিটস টু হোমস সো ওটা আমরা মাসে মাসে প্রতি মাসে খানি দিতাম তারা আর যে কোনো অর্গানাইজেশনের কিছু দরকার হইলে আমরা কাছে তারা আয় আমরা তারা লুক আফটার করি আর একটা অর্গানাইজেশন আছে হোম স্মার্ট ওইও আমরা লোকাল তারা ইয়াং ফ্যামিলিজ বা ডিসপ্লেস ফ্যামিলিজ যারা ব্রোকেন ফ্যামিলিজ এরা তারা হেল্প করে তারা হলতাস দুই করবার লাগি তারা কিলা মুভ ফোর করতো সো তারা লগে আমরা প্রত্যেক মাসে তারা এক ফ্যামিলির ফাটাইতো রেস্টুরেন্টে খানি আমরা তরফ থেকে নো প্রবলেম বাট আমরা সেগুলো হই নাই তা আমরা কোনো সময় তা হই না আমরা দুই রেস্টুরেন্ট মিলাইয়া হারলো আমরা লোকাল চ্যারিটিজ লাগি লোকাল স্মল চ্যারিটিজ বিগ চ্যারিটিজ লগে আমরা ওয়ার্ক করি না বিকজ তারার পলিসি তোরা ডিফারেন্ট যে পয়সা রেজ করা হয় এখন অলরেডি দেওয়া হয় না অ্যাকচুয়াল কোজের লাগে লিগালি তারা মাত্র 10% have to use for the actual charity so লাগে আমরা যে কোনো কিছু আমরা দিলে পয়সা ফুল ইউজ করবো তারা এরা লগে আমরা ওয়ার্ক করি সো লোকাল আমরা 180,000 pound last 5 years ওর মাঝে আমরা রেজ করছি লোকাল চ্যারিটিজ লাগে বা যেগুলো প্যান্ডেমিক আইসে যেগুলো দেখলাম অসুবিধা হইব লকডাউনের আগটা কি আমরা কয়েক বাইন মিলিয়া যারা নাম হয়েছে আগে আমরা একটা ইনিশিয়েটিভ নিছি সো আমরা যত রেস্টুরেন্ট আছে হোটেল থেকে আমরা যতজনের পারি খাওয়াইমু আমরা খাওয়াইলাম বাট আমরা আরম্ভ করছি এলডারলি আর ভালনারেবল থেকে যারা গড় ধরে লাউকা শিল্ডিং করে না তারা ঘর থেকে বাড়াইতে পারে না হোয়াট এভার রিজন এজ ডাজন্ট ম্যাটার সো তারা আমরা খানি দিছি আমরা কথা আছে প্রত্যেকদিন একটা লিমিট দিছিলাম হইসাম এভরিডে 20 পিপল খাওয়াইব আমরা কমফর্টেবলি কোনো সময় আমরা 100 পিপলের খাওয়ানি লাগছে আমরা না করা যায় না একজনের যদি হয় দরকার না করবা কিলা আমরা NHS ফ্রন্টলাইনেও খাওয়াইছি আমরা হোমলেস শেল্টার লোকে ওয়ার্ক করি যারা তারাও খাওয়াইছি বাদে উইমেন্স রেফিউজ একটা হাল্লো আছে ওটা তারাও আমরা সাপ্লাই করছি সো কিন্তু হয়েছে বহুত মানুষের আমরা কন্ট্যাক্ট করা আরম্ভ করছি আমরা তো একটা আছে না নেই আমরা কালচারালি নেইবার আমরা ফাঁসা করে যদি বুকা ঘুমায় আমরা লাগি সরম একটা চলে একটা পোস্ট একটা আমি দিছিলাম যে জেনুইন পোস্ট
যদি কেউ গড়ে খানি নাই বজর নাই প্রাইভেট মেসেজ একটা আমার দিও আমি যেখান পারি আমি করিয়া দিব না তোমরা বাট একটা এক্সপেক্ট করছিলাম না যে ওলা ধরে ওকে রেসপন্সিলা পাইমু প্রায় অ্যাবাউট রিচ 60 to 70,000 রিচ হয়ে গেছিল 400-500 shares comments but I was genuinely overwhelmed কতজন মানুষের দরকার আছিল সারপ্রাইজ আমরা তো ডেভেলপ নেশন আমরা তো মনে করি আমরা দেশও গেলে তো দেখি বহুত মানুষের লাগে তো আমরা যত সাহায্য করতে পারি আমরা করি আমরা দেশও আমরা চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশনস লোক আমরা ইনভলভ আব্বারও বাক্কা আছে স্কুলস এক্সেট্রা আমরা লোকাল মানুষের আমরা তো লুক আফটার করলাম ইনশাল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দিতে যে করতাম পারি সো যেগুলা দেখছি ঈদের ওলা লাগে মানুষের ফোন করে চাইরা বাট যেগুলা দেখছি ওভারওয়েলমড আর কয়েকজন জেনুইন আসলা না সো বাদে লোকাল যে মেইন চ্যারিটিজ যারা আসলা তারা হয়েছে তোমরা হ্যান্ডেল করো তোমরা আমরা হয়ে কতজনে খাওয়াইতে সো আই থিঙ্ক আমরা সো ফার এর মাঝে অনেক মান্থলি এল্ডারলি every first of the month আমরা এল্ডারলি মানুষের একটা চ্যারিটি আছে তারা নেয় এই যে খামটা চ্যারিটেবল খামটা যে লোকালি করার কারণে অবশ্যই চ্যারিটেবল খাম তো উই আর এজ মুসলিম উই ক্যান থিঙ্ক দ্যাট আমরা একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে বাট বিজনেস ওয়াইজ ডু ইউ থিঙ্ক ইটস মেক এ ডিফারেন্স ইট ডাজ বাট যারা হচ্ছে আমরা অ্যাডভার্টাইজ করি না যে আমরা একটা খররাম বা সাইরাম যখন আমার ফ্রেন্ড আছে আমরা সোশ্যাল মিডিয়া লুক আফটার করেন আলামিন মিডিয়া তো তাই করেন আমার কইও তুমি যেন খররা আমি বললাম খোয়ার দরকার না আমি সাইরাম না যে হলে জানতা বিকজ আমি সাইরাম না যে আমরা যে বালা খাম করলাম বালা খামটা কি খেয়ে একটা করে হইতা যে বিজনেসের অ্যাডভার্টাইজ করলাম না বিজনেসের পজিটিভ এফেক্টও একটা থাকবো বিকজ মানুষ মনে করবো তারা যখন আমরা কমিউনিটির হেল্প করে আমরা তারা সাপোর্ট খেলা করতে পারি তো তারা জানে আমরা পকেট থেকে দিলাম আমরা সাইরা মানে অ্যাডভার্টাইজিং করতাম তো তারা বহুত কাস্টমারেও আমরা কইছি আমি দেখছি তুই কিতা করে আমরা কন্ট্রিবিউট করতাম ওকে সো একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট বা মানুষের হেল্প যেন করে তারা দোয়াও কামাইতে পারে আমি জানলাম তারা বেদিন বা তারা বেদিনে আমরা যদি দেখি তার মনে করতে পারে যে তারা যদি লোকটা আগাইতে পারে ওয়ান থিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা ব্যবসায়িক যারা আপনারা ব্যবসা করা যে শুধু বিজনেসের লাগে বিজনেস করে না বিজনেসের মাঝে কিছু কর্পোরেট সোশ্যাল কর্পোরেট রেসপন্সিবিলিটি আছে সো এটা আমরা সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ এটা আমরা দেখা উচিত তার পাশাপাশি I'm really glad to have you tonight show Mr. Guvnor definitely so আপনি যে একজন যদি আপনি নিজের কইন I'm not young but I can see আপনারা যেভাবে আগুয়ে যাইরা বা যে ধরনের আইডিয়াগুলো আপনারা পিক করা I just want to know আপনার পক্ষ থেকে আপনি কি তা মনে করেন যে কোন জায়গাটা ডেভেলপ করা আমরা লাগি মাস্ট বি ইম্পর্টেন্ট to attract more younger generation I will say is to show that the industry can be glamorous. I think that's what will attract the next generation, but at the same time it's the financial freedom. Yeah, because tara 9 to 5 job korra jasano alhamdulillah bala beton faida ba bala kam korra but maybe they're enjoying it but at the same time he financial freedom যে tara নিজের boss এটা তো নাই এটা আইয়া যদি তারা যদি knowledge থাকে be your own boss that's it be your governor be your own governor be your own governor thank you so তারা যদি এটা দেখা হয় যে এটা তারা কিছু opportunity আছে but at the same time even as an investment if they start a food business as an investment but with the right people who know something you might have the money but you don't have the knowledge if you have somebody that you can make a partner who has the knowledge invest in them and show them that you're backing them and in turn you learn then I guarantee more people will be leaving the jobs that they're in and enjoying this but it's not plain sailing there's a lot of headache but the headache I think is worth it at the end কোন আপনার লাইফে এমন কোন সিচুয়েশন আপনি ফেস করছেন নি whether it's probably your childhood or I mean আপনি যতক্ষণ মতো মনে রাখতে পাররা অথবা আপনার বিজনেস লাইফও কোনো স্ট্রাগল এবং কোনো কিছু এমন কিছু আপনারে বাদ লাগছে বিজনেস করাত গিয়া বাদ লাগছে দিনা এমন সময় আছিল I think I became complacent আমি বেশি রিল্যাক্স হয়ে গেছি আলহামদুলিল্লাহ ব্যবসা তো ভালো আমরা তো নাম্বার 1 আমরা ব্যবসা ভালো করে রিল্যাক্স হয়ে গেছি আশা জাহান আর I took my eye off the ball and when I took my eye off the ball
where people were replicating what we do. People like to copy what we do. It's cool, no problem. To then advance, so yeah. So where I took my eye off the ball, business did suffer. My mind was other places, and I tried different things. Didn't work, wasn't successful, due to certain issues and partnerships and everything like that kind of thing. But where I took my eye off the ball, the restaurant did suffer. Okay. So then the Blabut Faisi is a E level to, it wasn't major, but E level to 8 to us. So that time sat down with Abba, re-strategized, Abba advice, Abba inspiration, yeah, and Alhamdulillah, Oshamataki, the concentration like say. And over, let's just say, an 8-year period, yeah, I changed the way I do business. In the sense, before, I'm not going to target asina, kuno zo asina ze auto khoram tikka alhamdulillah barai mane. Kila barai tam ikan matar maze zo khorsina. But target asina ze. So every year target at us. End of the year, X amount turnover oito ibo. Okay. Yeah. Now, amra je shomoy amra pass khoram is very difficult. Okay. Is that? It is very difficult. It's difficult. So, in future, Abba, ekhon theke apnara kita mone korra industry ba restaurant owner jara aso will they be gonna face something very difficult? So, on the situations that I was in the last 2 years, like 1.5 years now, arambo ise theke. আমরা যদি যারা financially strong আছে বা financial management যারা understanding আছে money management money management হলো key marketing is key yeah but ওদিওটা একলগে যদি আমরা intertwine যদি করি না তে survive করতে পারতে না আগাইতে পারতে না because অনেক প্রবলেম হইছে পয়লা লকডাউনও মানুষের ভলিউম খরচন because বহুত জায়গা বন্ধ আছে ঠিক ফাস্ট ফুড এরিয়া Nando's McDonald's হলতা বন্ধ আছে সো সবে বালা আলহামদুলিল্লাহ বালা ব্যবসা খরচন বাট যদি তোমার মার্জিনস থাকে না the profit kila banai pai ar jodi mone kore je supplier to dibone পয়সা 1 মাস বাদে 2 মাস বাদে ওনে তো পয়সা আছে ট্যাক্স ম্যান না দেওয়া লাগবে 3 মাস বাদে ওনে তো আছে এগুলো যদি খরচ করে লাও তো মানি ম্যানেজমেন্ট নাই তারপর ভিএটি সময় এলো ভিএটি দেবার পয়সা নাই যেগুলো সাপ্লায়ারের পয়সা দেবার সময় এলো সাপ্লায়ার দেবার পয়সা নাই আর আই থিংক another thing আমরা ব্যবসা হইলে তো দেওয়া যায় আর ব্যবসা তো ব্যবসা হইলে দেওয়া যাইলো খালি যদি তোমার প্রাইসিং রাইট থাকে না বেতন নতুন দিয়া because আমরা তো at the moment আমরা wages হইলে গিয়া high yeah wages cost is high yes if you don't pay your electricity your rent your rates you're not going to have a premises if you don't pay your staff you're not going to have a business if you can't pay the supplier you're not going to have product to sell yeah just because you have turnover that doesn't mean you have enough money for you I got your point but এই জিনিসগুলো করার লাগে আসলে কিটা দরকার মানে এটারে এখন এটা করবার লাগি তোরা যদি এটা আপনারা বুঝুন না yeah employ somebody absolutely yeah if your accountant can't give you the advice which they can't they're not there to give you they're there to give you financial advice they're not there to give you advice on how to structure your menu costing menu pricing and how to incorporate all your costs into the price yeah so now bear in mind something simple yeah the area we're in we charge what we charge, like I said to you. Yeah, I can't compete with people on price. All my local takeaways restaurants, I will never be able to compete with them on price. But with quality, it's different. I'm at the premium. I see myself at the premium end. Both all of our restaurants at the premium end. Yes. Yeah, but because I have it at that price, yeah, I can say right for 1 year we're not going to take any profit. We're going to leave it there because we're going to have to survive the storm. Okay, thank you, Mo. Now, I want to ask you some very familiar question. Okay. You've been talking about your dad, but what about your mom? My mom, Amma, she's a very inspirational person on the same level as Abba, because at the end of the day, yes, in the eyes of everybody, she may be a housewife, but she's been the backbone. She's supported Abba, she's been there for Abba, but she's been there for us, you know. She's your typical Bengali mum, but of course the love and nurture she gives you, yeah, because she's doing a lot of the work in making us into who we are. Fantastic. Now, probably if she's listening or watching you, then better, you will probably get a good biryani tonight. So what about how many children you have? So I have a brother and a sister. My brother's name is Munna. He's married, his wife's Zarin. How many brothers? I've only had one brother and one sister. Wow. Yeah. So I'm the eldest.
So you're altogether 3? Yeah, I'm the eldest. My sister's middle, Lupa, her name is. Yeah, and she's married as well. She lives with her husband, Masum, and the extended family. So we're all used to having extended families. Yeah, so in my house is my wife. Yeah, Sama, my little boy, Ayan. Yeah, my brother. Yeah, my sister-in-law, Zarin. My brother, Munna. Yeah, and my mum and dad. We all live together. Yeah, my sister, her husband, Masum, and her 3 kids, Taswir, Tahi, Talha. Fantastic. And they've got about 18 people living in the same house. Okay, I'm going to ask you one more question, but let's few calls on the line. Okay. Assalamu alaikum, caller. Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam. Our studio Divani. Yeah, you are speaking. Okay. Our paralakse, our the Batija, the Jamaluddin Mokhoddos, Sabar Sylhet, and young generation, time gets in studio. Actually, our দেখি আসলে অত্যন্ত ফাউল করি আর ছেলেরে যে তাই ইয়ং মানুষ গেছেন যে আমরা কার ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধে কিছু কথা কইরা আসলে ভালো লাগে সবচেয়ে ভালো লাগছে ওখানে ও যে যে আমরা শাড়ির প্রাইস আসলে আমরা বাড়াই আর না আমরা মনে করি আর যে কমাইয়া দিলেই যে মনে হয় কাস্টমার সারা আমরা দরিয়া বুঝি আসলে অ্যাবসলিউটলি রং আমি টেনশন করার নাই অনেক মানুষ দেখে আর বিজি করা কিন্তু কোন পয়সা তারা হবে সমান না কেন হইব জাস্টিস লিয়া যারকি ফাঙ্গিয়া উইল লিয়া যারকি তারা কি ওটা হলতা একটা আর ছোট পয়সা থাকে না একমাত্র আমি একটা আর পলিসি বা করছি বা দেখছি আমার পয়সা কাস্টমারের কাছে বেশিয়া আমি আর তুরা আর ওই গ্রোসারি শপে দিয়া গ্রোসারি শপে খুব সস্তা বহুত দিয়ে আছে আমরা রেস্টুরেন্ট মালিক করতে কিন্তু থ্যাংক ইউ কলার থ্যাংক ইউ আমার কথায় তারা বেজার হইতে পারে না 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 ঠিক আছে আপনার কথাগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আসলে আমরা তো সময় নাই বা যেগুলো আপনি কইছেন না এগুলো অক্ষরে করে ঠিক আছে কোন বুঝছেন তো লেটস টেক অন মোর কল ইয়া আমরা তো সময় হয়ে গেছি কে আসলে আসসালামু আলাইকুম কলার কে আসেন আসসালামু আলাইকুম টিভি ফলো করবা না আমরা লগে মাথার সময় আপনারা থ্যাংক ইউ আপনার খেয়াসলা বা টেলিভিশন ফলো করলে আমরা 20 সেকেন্ড ব্যাক থাকি টিভি থেকে সো যেটা মাথায় আসলাম বেসিক্যালি ফ্যামিলি মেম্বার প্রবলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড আসলে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি এখন আরো বেশি হইছেন আস্তে আস্তে একজন আরেকজনের লগে পরিচয়ের মাধ্যমে আমরা আরো বেশি ভালো কাম করতাম বাট আই ওয়ান্ট টু নো সামথিং অ্যাবাউট বাংলাদেশ আপনি কিছু করতে চাইনি বাংলাদেশে বা আপনার কিতা মনে হয় আপনি তো বাংলাদেশের মানুষ আমরা দেখছি আব্বা জড়িত আছে বাকি ডিফারেন্ট বিজনেসেস লগে দেশ সো এটা তো আমরা দেখলাম আর দেশ অপরচুনিটিস আছে বাট the red tape lagi bureaucracy other reasons it makes it more difficult but they're like abbar is a generation and abbar is a friend that has been friend circle tara bahut chesta korche different organizations like the UK BCCI all those organizations to make trade between the two countries easier they're still working on it but সুযোগ পাইলে আমরা করব but already যখন আব্বা ইনভলভ আছেন but আমরা আমার লাগি personally আমরা ড্রিম প্রজেক্ট একটা পেট প্রজেক্ট হোক পার্সোনাল প্রজেক্ট হোক একটা আছে যে আমরা ধরো আব্বাই স্কুল যেটা আরম্ভ করছেন 99 fully funded by Abba, everything. So after আমরা দেখলাম এটা হলো একটা সোশ্যাল মোবিলিটি লাগি পারফেক্ট সো therefore the families তারা এক হপ্তাহ খানিও খাইতে পারছে না তারা ওখান থেকে হইলাম না এখানে লাগি বাট ওখান থেকে তারা ফ্রি এডুকেশন পাইয়া এবার তারা ফাররা আরো ফ্যামিলি খাওয়াইতা অক্টোর লিগা আমরা লাগি সো অক্টোর এক্সপ্যান্ড করতাম আমাদের স্কুল আছে কলেজ হয়তো আর একটা অ্যাম্বিশন একটা আছে যে একটা ক্রিকেট একাডেমি আমরা করতাম ওখান থেকে but fully international cricket standard on ECB loge Bangladesh cricket board loge মিলিয়া একটা যদি কিছু করা যায় ধরে লোক আমরা তো দেশে তো জানেন ক্রিকেট লাগে আমরা হকল ফাকল ওকে আমি ও কথা আমার শেষ প্রোগ্রাম একবারে শেষ 30 সেকেন্ডের ভিতরে আপনার হবি কিতা এবং কিতা আপনি করেন অবসর সময় ও কথাটা খালি আমার কইবা অবসর সময় spend time my son friends music and what is your hobby music okay have you do you write or do you song produce. You produce. You're a producer. Yeah, wow. One day we want to see something soon. coming on NTV screen. Yeah. Maybe inshallah. Thank you. Do you want to say to your viewers, to your friends, family? Just want to say thank you for everyone who's taken the time out to watch this.
Hope I haven't bored you guys too much. And I hope there is somebody out there, my generation, whatever you want to say, who's thinking of getting involved in the family business or thinking of helping their parents, or they already are helping their parents or maybe struggling, thinking it's so hard and everything like that. Stick to it, inshallah. Do anything with clean intentions and strong convictions, and you will be able to see it through with the help of Allah. Thank you. Thank you very much, Mohib Ahmed, and of course Mo. Thank you for your time. Thank you so much for joining with us tonight. We want to see you. You're more prosper, and we want to see you again with the governor. Inshallah. Thank you very much. প্রিয় দর্শক, আজকে আমাদের অতিথির কাছ থেকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বিষয় জানলাম। আমাদের নতুন প্রজন্মের একটি হাতছানি আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাদের মহিব আহমেদের মতো অনেক মানুষ, মহিদুদ্দিনের মতো অনেক মানুষ এই ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন। তাদেরকে খুঁজে বের করার জন্য এনটিভির বিশেষ আয়োজন মিট দ্য গভর্নর, সার্চিং ফর ইন্সপিরেশনাল অ্যান্ড মোটিভেশনাল ক্যাটারার্স হু ক্যান লিড এ জেনারেশন। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।